Dear students, how are you? I hope you are well and safe at home. Dear students, you all are welcome to my online class. My today's class is for the students of class 6 and 7. Today I will teach you adjective and its classification. You know parts of speech is of 8 kinds and one of them is adjective. In my previous class, I taught you about noun and its classification. Today I am teaching you about adjective and its classification. At first you have to know what is adjective. I am giving you a definition: the word which describes or modifies a noun or pronoun is called an adjective. Okay, look at the definition. This is the definition of adjective. Adjective কাকে বলে সেটা? The word which describes or modifies a noun or pronoun is called an adjective. Adjective কার সম্বন্ধে বলবে? নাউন সম্পর্কে বলবে অথবা প্রনাউন সম্পর্কে বলবে। একটি নাউন সম্পর্কে বলবে অথবা একটি প্রনাউন সম্পর্কে কোনো কিছু বর্ণনা করবে অথবা তার সম্পর্কে কোনো কিছু ধারণা দিবে। যেমন এক্সাম্পলগুলো দেখলে তুমি বুঝতে পারবা। মিস্টার হাসান is a happy man. Look, Mr. Hassan is a happy man. এখানে look at the word happy man. Man is noun. Mr. Hassan is a man. Mr. Hassan একজন মানুষ. What kind of man? Happy man. So happy is the word happy describes the word man. Qualifies the word man. Modifies the word man. For this reason, happy is what? Happy is an adjective. Clear? Another example. He comes of a rich family. Look at the word rich. Rich is adjective here. Why? Because the word rich describes family. Family is noun. The word rich modifies the word family. So family is noun, and this word rich describes family. So rich is adjective. Another example. Habib is a student. He is bright. Look at the word bright. Habib একজন ছাত্র, সে মেধাবী. Bright means মেধাবী, meritorious. So এখানে bright শব্দটা modify করতেছে কাকে? He is a pronoun. In the definition, describes or modifies a noun or pronoun. In first two example, happy and rich describes or modifies the words man or family, which are noun. And here, bright describes or modifies the word he, which is pronoun. So adjective is a word which describes or modifies a noun or pronoun. Yes? Clear? Okay. Now the definition or identity of adjective is clear to you. Now I will teach you the uses of adjective. How adjective is used in a sentence. Uses of adjective. At first, I have given you an idea about adjective. Now, how adjective is used in a sentence. Look at the adjective. There are two kinds of uses of adjective. Adjective এর ব্যবহার কয় ধরনের? দুই ধরনের হতে পারে. There are two kinds of
There are two kinds of uses of adjective. Adjective এর দুই ধরনের ব্যবহার আছে. One is attributive. Attributive use. Attributive use. When adjective stands before a noun and modifies that noun directly. When adjective stands before a noun, adjective যখন অবস্থান করে নাউনের পূর্বে and modifies that noun directly এবং সরাসরি সেই নাউনকে কি করবে, মডিফাই করবে. Look at the example. Mr. Karim is a wise man. Look at the example here. Wise is adjective and it modifies the word man which is noun directly. সরাসরি man শব্দটাকে কি করতেছে, এখানে মডিফাই করতেছে. ঠিক আছে, সেজন্য এখানে in this sentence wise man is the attributive use of adjective. I told you that there are two kinds of uses of adjective. Adjective এর দুই ধরনের ব্যবহার আছে. First use is attributive. When adjective stands before a noun and modifies that noun directly. যখন adjective নাউনের পূর্বে বসবে এবং সেই নাউনকে সরাসরি কি করবে, মডিফাই করবে বা বলবে, সে সম্পর্কে ডেসক্রাইব করবে, সেই adjective আমরা কি বলবো, সেই adjectiveটা হবে কি ধরনের ইউজ, attributive ইউজ. Here wise man, wise stands before a noun, man এর পূর্বে বসেছে, stands before a noun, man এর পূর্বে অবস্থান করছে এবং modifies that noun, এই নাউনকে কার সম্পর্কে বলবে, কেমন মানুষ, what kind of man, wise man. ঠিক আছে, okay. Then another use is predicative. First one is attributive and second one is predicative. When adjective stands after a verb and indirectly modifies the subject. That use is called predicative use. When adjective stands after a verb and indirectly, in the first use directly, সরাসরি ভাবে, এখানে সরাসরি নয়, পরোক্ষ ভাবে, প্রথমটা ছিল প্রত্যক্ষ ভাবে, এখানে সরাসরি, এখানে ইনডিরেক্টলি হবে, সরাসরি ভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ভাবে modifies the subject. যেমন প্রথম সেন্টেন্সটা ছিল মিস্টার করিম ইজ এ ওয়াইজ ম্যান. হিয়ার মিস্টার করিম is wise. Wise is adjective here. Why? Here wise modifies the word Mr. Karim. Mr. Karim is noun. Wise modifies the word Mr. Karim. Mr. Karim is noun and wise stands after a verb. But wise is verb. This is adjective and Mr. Karim is noun. Noun or subject. Noun, verb, adjective. Look, match with the define what I have told here. Adjective stands after a verb. Adjective stands after verb. ভার্বের পরে অবস্থান করেছে বা বসেছে and সরাসরি করতেছে না, ইনডিরেক্টলি পরোক্ষভাবে মডিফাই করতেছে কাকে, মিস্টার করিমকে, which is noun. Clear? Okay. Dear students, so I have taught you the definition of adjective and the uses of adjective. Now I will teach you the classification of adjective. Classification of adjective.
Classification of adjective. Adjective এ প্রকারভেদ. Adjective is of 4 kinds. How many kinds? 4 kinds. Adjective হচ্ছে 4 ধরনের adjective আমরা পাবো. The first one is adjective of quality. Quality. The adjective first one is adjective of quality. Adjective of quality indicates the quality of a noun or pronoun. So the noun or pronoun that indicates the quality of a noun, the adjective that indicates the quality of a noun or pronoun is called adjective of quality. Clear? Look at the example. Shima is an intelligent girl. Here, look at the word intelligent. Intelligent is what? Adjective, and it describes the quality of what? The girl. Intelligent. Come on, me. What kind of girl? Intelligent girl. So describes the quality or state. The man is rich. Lukti dhoni. Here, the condition of a man. The man is rich. The man is, what kind of man it is? The man is rich. Man লোকটির অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতেছে. So adjective of a quality describes the or indicates the what? Quality or state of a noun or pronoun. Here, intelligent girl, quality, rich man, state, condition. Okay. Then second one, adjective of quantity. Adjective of quantity. Do you know the meaning of quantity? Quantity শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিমাণ. So the adjective of quantity indicates the quantity of a noun or pronoun. So what is adjective quantity? The adjective which indicates the quantity of a noun or pronoun is called adjective of quantity. Give me much water. Give me much water. Water is noun. So and this what much is adjective. Why? Much মানে কি? অনেক বলতে কি বোঝায়? পরিমাণ বোঝায়, যেটা কি করতে পারবো না, যেটা কাউন্টেবল নয়. When the noun is not uncountable, you have to use much. Much is not countable. Uncountable noun, water is uncountable noun, and for uncountable noun you have to use the what? Much. So adjective of quantity, পরিমাণ বোঝাচ্ছে. I want some rice. Some is here adjective of quantity. Why? Because it indicates the quantity of rice, which is a noun. Okay, dear students, 2 kinds has been described. Now number 3. I have told you that adjective is of 4 kinds. 2 kinds have already been described. And then number 3 is numeral. Numeral adjective. Numeral adjective indicates the number or order of a noun or pronoun. So
The adjective which indicates the number or order of a noun or pronoun is called numeral adjective. Again, the adjective which indicates the number or order of a noun or pronoun is called numeral adjective. Look, he has 10 pens. He has 10 pens. 10. Pen is, we know, noun. Yes? And 10 is what? Adjective. What kind of adjective? Numeral adjective. Why? 10 indicates number. 10 বলতে আমরা একটা কি বুঝাই? সংখ্যাকে বুঝাই। যেহেতু 10 বলতে আমরা সংখ্যাকে বুঝাই, সেজন্য 10 is number, and this 10 indicates, modifies or describes the words pen, which is noun. For this reason, this is numeral adjective. Another example. January is the first month. January is the first month. First হচ্ছে কি বোঝাচ্ছে? ক্রম বোঝাচ্ছে। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, এভাবে কি বোঝায়? ক্রম, অর্ডার। অর্ডার মিন্স ক্রম। জানুয়ারি ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ। জানুয়ারি হচ্ছে প্রথম মাস, ফার্স্ট মান্থ অফ দ্য ইয়ার, প্রথম মাস। তো ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, all these are the words of order. এগুলো হচ্ছে কি বোঝায়? এই শব্দগুলো দিয়ে কি বোঝায়? ক্রম বোঝায়। যেহেতু শব্দগুলো দিয়ে ক্রম বোঝায়, সেজন্য এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে numeral adjective. So the adjective which indicates number or order of a noun or pronoun is called numeral adjective. Then last one. Pronominal adjective. Pronominal adjective. Pronominal. The word pronominal has come from pronoun. From the name you can imagine. নামটা কি তুমি অনুমান করতে পারছো কি pronominal শব্দটা করতে গেছে? pronoun থেকে আসছে কি pronominal. So when pronoun functions as an adjective. When a pronoun functions as an adjective, and that adjective is called pronominal adjective. Again, যখন প্রনাউনটা কি হিসেবে কাজ করবে সেন্টেন্সের মধ্যে? অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে। সেই অ্যাডজেক্টিভটা আমরা কি বলবো? প্রনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ বলবো। যেমন দিস ইজ হিজ টয়। দিস ইজ হিজ টয়। এখানে লুক at the word his শব্দটা অ্যাকচুয়ালি pronoun, but here in this sentence his is used as adjective. Why? This is describing the word toy. এটা কার খেলনা? This is এটা হচ্ছে তার খেলনা। toy is noun, and describing the word toy as the word his describing the word toy. So his is adjective. What kind of adjective? Pronominal adjective. Why pronominal? Because it has come from the word pronoun. Okay. Another example. Which book do you want? Which book do you want? তুমি কোন বইটি চাও? Which book do you want? Which হচ্ছে একটি pronoun. We know, আমরা জানি whichটা হচ্ছে কি pronoun, but here the word which is pronominal adjective, because this word describes or modifies the word book. কোন বইটি তুমি চাও? এখানে বুকটাকে কি করা হচ্ছে? বুকটাকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে, describe করা হচ্ছে, modify করা হচ্ছে। সেজন্য for this reason which is adjective, and as the word which has come from pronoun, so it is called pronominal adjective. So that's all today, dear students. I hope you have understood the adjective, the definition of adjective, the uses of adjective, and the classification of adjective. Okay, you all revise the classes at home. That's all today. Thank you. In the next class, I will teach you adverb and its classification. I am telling you again, in the next class, I will teach you adverb and its classification. Okay, thanks all.